Hallo YouTubers en welkom bij aflevering 13 van de Let's Play serie van The Witcher 3 Hearts of Stone. We zagen dat Geralt is binnengetreden in een schilderij. Hier probeert hij meer te weten te komen over de vrouw van Olgierd om zo zijn laatste wens in vervulling te laten gaan. Laten we maar eens verder gaan, want jullie willen vast graag weten hoe het verhaal verder gaat. We zitten dus in een soort van sneeuwstorm. Dus zo snel mogelijk naar binnen. Dus hier. Maar ik kan dus niet de deuren. Dat is dit dan. Vrees dat ik dood ga hier. Ah, hier. Daar hebben we dan. Oeh. Ik krijg er gewoon koud van. Olgierd, Iris, and her father. Wat ligt hier op de grond? Dus laten we eens niet alles slingeren. This is when he started smoking. A beer tankard, but there was vodka in it. Probably not right. So that's how he whiled away the long winter evenings. Hier ligt nog iets. A marriage contract between Iris and Olgierd. Hij zal het contract wel vast hebben dan, hè? Her father must have been holding the contract. Voor jou lul. Furthermore, it is agreed that Iris shall be accorded the respect she is owed, that you shall heed her counsel and requests, and... Get to the point, Father. My patience runs thin. Gladly. On Iris's request, I declare this marriage null and void. Als zij niet meer getrouwd is. You vowed to remain with me till death do us part. And I've held to my vow. The Olgierd I married is no more. Breaking a word once given does not come that easy. Believe me. Ze ziet wel een beetje witches of is you dat shall mij? stay here forever. Enough! You will not command us. You will... Father! Father! No! Servant, take this carcass and feed it to the beasts. Come on. Kom maar, jongen. Then Von Everett ceased to be human. Though he still loved his wife. No, he merely remembered that he should love her. Let's go upstairs. Zullen we er zo wel achter komen wat er met zijn vrouwtje gebeurd is? Ja, wat is hier dan mee? Niks? Ah, Geralt kijkt er alleen maar naar. Zo mooi is het ook niet, hè vriend? Hoppa, eens even het leven weer bij krijgen. Dan gaan we eens omhoog. Ja, merci beaucoup. Maak die deur maar eens even open voor Mr. Geralt hier. Hier nog wat te vinden? Ja, alleen maar rotzooi in de deuren. Daar staat iemand. Hallo. Wat hè? Grote mond. Altijd hetzelfde, niet spellen ook. Hier is de caretaker. I remember. We spent much time together here, the three of us.
in silence. We'll take our places, the same as then. You do the rest. God me ja zeg. Dat is toch even vet hè. Zou ook wel willen in mijn huis. Ik denk alleen niet dat mijn vriendin er zo blij mee is. Small bowl. For soup, maybe? A large clay bowl. Wat is dat dan? A bladder. Animal hair. Die zal wel een grote Think this kom was hebben. yours. De kat de kleine. Oh, scratches. Kom hè. En die de kleine. There we go. Dus even kijken. Zij als dat gaat. Single place setting. No others on the table. Zal wel dat andere eten hebben, of niet? Nou, hier is in ieder geval de caretaker. Perfect match. You actually ate from these bowls? Of course not. I already told you, we're not animals. But the caretaker would set them out all the same, as ordered. Another monstrosity. I begged you to stop this. Those two are too many as it is. The dog and cat keep you company. This one will protect you. Care for the house, no matter what happens. Before, I wished to know what was going on in that head of yours. I thought perhaps I could help. Now, I care not the slightest what you think or how you feel. I feel nothing. Just as I no longer know if I still hate you. Go, Olgierd. I want you out of my sight. Olgierd von Everec failed to understand we'd never be able to replace him. His spectre now casts a shadow over Lady Iris's every remembrance. We're almost at our journey's end. What's there? Iris von Everec's greatest fear. Zo. Dus die beer is niet de grootste angst. Nou ja, goed. Ieder zijn eigen ding, hè. Nou, wat hebben we hier? Een brief! Haar grootste angst is een brief. Oh, nee. My dearest wife. Letters from Olgierd to Iris. Were I only as skilled with words as I am with my blade. Especially now, when an icy void grips my heart. I see how you look at me, and I see you wither. I cannot help you, but I believe I can cease harming you. This letter and this rose are my farewell. May you live in health, and remember but the good times, Olgierd. Kijk uit. Oh nee. Oh nee, kijk uit. Is hij nu ineens weg zeker? Oh nee, daar is hij. Moet ik er zeker tegen gaan. Dat is er niet één, dat zijn er meer. Hey, Olgierd. Dus dat is haar grootste angst. Dit kan nog wel eens wat worden hier.
het me niet makkelijk, dat is één ding wat zeker is. Als je weg, man. Weg. Potions heb ik niet meer. Ik zal het hier weer moeten doen. Mis, vast. Ah, daar had ik nog net gelukt. Nee. Stop. Dat ik toch van niet. Ah, shit. Ja, dat is minder, hè. Wanneer heb ik voor het laatst gesaved? Moet ik zeker een stuk opnieuw gaan doen. Nou ja, het zat er toch aan te komen. Uiteindelijk zal ik zelfs op deze moeilijkheidsgraad toch eens af moeten gaan. Ik hoop alleen dat de laadtijden hier niet zo tergend zijn als de rest van het spel. Want dan zitten we hier nog wel even te wachten. Maar het lijkt er dus op van wel. Ik had al zo'n gevoel dat ik van tevoren had moeten mediteren, maar goed. Het zij zo. Bijna. Kom op, schiet het op. Kijken of ik nog de tijd krijg om even te mediteren. Nee. Dan moet ik het deze keer slimmer aanpakken als net. Show me what you got. Die twee. Nu die gast hier, hoppa, kom maar. Mis je al 2 keer op rij, jong. Kom maar. Nou, hou je niet zo van vuur, vriend. Kom maar weer wakker. Flusje rauw. Bijna.
Eindelijk. Mannen. Weet je ook wat ik bang voor was, hè? Voor Olgierd. Zo'n eng is hij toch niet? Kom op. Kan een beetje intimiderend overkomen, tuurlijk. Maar om nou te zeggen dat hij zo eng is. You're not him. Dat zie je goed. Wait, I want to talk. Not here. Not in this place. Jij hebt me hier naartoe gestuurd. I'm sorry. I mistook you for another. For Olgierd? I thought he'd returned. To me. Fout gedacht, mevrouw. What are you? A ghost? An illusion? I am sadness. Saw you before, but you weren't yourself. And I saw you again in your memories. We've met. I don't recall. I had bad dreams. That is all I know. I've come for the violet rose Olgierd gave you. On the day we saw one another for the last time, I dried it and placed it in our chamber at my bedside. I lay there for days, staring at it, until at last it crumbled into dust, as did I soon after. So, the rose is gone? Not from this world. Look, you buried my body and the flowers bloomed once more. And I was held in a deep, dark sleep. Only now have I awoken, just like my beautiful rose. When you placed the sketchbook on my grave, I remembered learning to draw my husband's face. Tell me, how is Olgierd? Healthy? Does he fare well? Your husband's got a powerful enemy. Gontero Dim. Know the name? I curse the day I first heard it. Who is he, and how'd he step into your lives? It's my fault. It was for me Olgierd summoned the man of glass. And it was my fault he wished for riches, then immortality for us both. Olgierd will best Odin, won't he? Now tell me, how is my husband? Your husband hunts out ever stronger sensations. He tempts fate. I guess at heart he's unhappy. At heart he is stone. So nothing has changed. And did Olgierd mention me? What did he say? Not much, but I didn't ask about you. He just sent me to retrieve the rose. The rose? The last I have left of him? His last gift? Och, ze geeft hem niet graag af, zo te zien. Het is toch apart om de game in dit stijltje te zien. Got a feeling the rose is important to you, more than a memento. I remember so little. Yet when I think of my rose,
I begin to recall what was. The world around me turns real, and my eyes open wide and I recognize things. Remember who I am and who I was. A friend once told me about a case like this. Could be strong emotions that bind you to the rose, feelings we witchers call pins. They're what keeps you in this world. Like an insect pinned in a collection case. Horrible. Need to be honest, if I take the rose, you might cease to exist, as might the world you built around you. And what will happen then? Shall I be free of the suffering, the sadness? Is it the void that awaits? I don't know. I don't wish to suffer any longer, but I fear there will be cold and darkness until there is nothing at all. Nou ja, beter dat dan hier zo rondwalen, toch? I need the rose. Will you give it to me? It's so fragile. Look, the petal edges have turned crimson, as they were on the day I received it. The one thing missing is the single drop of dew which slid down the leaf when I took the rose in hand. Or was it blood? Because I pricked my finger? I can't remember. You know, I never did read the letter from Olgierd. I didn't have to. And I needn't have kept the flower he left me. I've come to a decision. I shall give you the rose. Our service thus ends. Thank you, stranger, for freeing us. Before we go, some advice. Beware of the one called the Man of Glass. Stand in his way, and you'll meet a fate worse than death. Seek salvation in glass that can't be broken. Glass that can't be broken? So long. Och ja, even cryptisch mij een hint geven. Hebben we ook superveel I'll aan. remember you, Iris von Everek. That no longer matters. Farewell. Hey, daar zijn we weer. Nou, nu moeten we dus weer terug. Nou, daar kom ik niet door natuurlijk. Of is hier misschien een... Er is natuurlijk nergens een, hoe heet het ook alweer? Ah, kom ik niet op de naam. Fast travel point. Maar waar wel, Dan moet ik daarheen rijden. Daar gaan we dan. Roos, kom hier boy. Come on, Roach. Zo, daar gaan we dan. Het is toch een prachtig weer hier, hè. Ach, kijk, ach, dat komt omdat ik in de buurt van dat kasteel was.
Ergens hangen. Man. Hangt dus een leuke sfeer in de buurt van dat... ja, hoe noem je dat? Kasteel. Ja. Laten we het maar gewoon villa noemen. Zo. Nou, dit gaat wel wat sneller. Dus even kijken of Olgierd ook blij is met zijn Roos. En dan kruipen we langzaam tegen het einde van de expansion aan, denk ik. Ik weet natuurlijk nooit met de Witcher serie, maar dat is wat ik denk. Ik zal maar even opslaan. Misschien is de map dan wel geladen. Eternal flame will burn away our sins. Nothing hurt. Two points, and be quick about it. Please, good sir, a bit of courtesy. So I look up, and Bob's your uncle. He downs half the barrel in one draft. Geralt! Over here! Nog, daar is die. The man of Boy, glass. wait your looks. Use the look of a man who knows how to drink. Thanks. Some other time. Hey now, don't make me beg. It's my treat. Tijd stilzetten kan ook, hè. Toch wel handig als je dat soort kracht hebt. Show off. Of course I am. Wouldn't you be? Time's a marvelous plaything. And a great spice to use in gingerbread. So, you were listening. Indeed, occasionally I find time manipulation irresistible. Controlling it offers so many appetizing opportunities. Like spiking the soup of unsavory individuals with appropriately ghastly things. Oh, vetzak. You actually control time, or is this just some conjurer's trick? What difference does it make? A big one. Let us say time has always fascinated me, so I taught myself how best to use it. Why time of all things? Geralt, there are 4 dimensions. Length, width, height, and time. What would you have me fall in love with? Width? Come now. Ja, wie ben je nou Who are you eigenlijk? really? Man. Contero Dim, also known... Not what I'm asking. Ah, so you'd rather know what it is I do. In brief, I give folk what they ask for. You might say, I simply grant their wishes. And drop them in a world of hurt. No, not I. That would be their poorly formulated wishes. I'm no cheat. I give folk what they want, nothing more. That they oft desire unworthy things, that is entirely the fault of their rotten natures. You're not human, that's clear. So what are you? A demon? A djinn? Do you really wish to know? Ja. Yes. No, Geralt, you don't. This one time I shall spare you and not grant your wish. All who have learned my true name are now either dead or have met an even worse fate. Yet I still need you.
Nou, kom je doen. So, to what do I owe the pleasure? Man. I wanted to congratulate you. You acquitted yourself splendidly with Olgierd. In fact, you've almost satisfied your debt. Was supposed to fulfill his 3 wishes. Did just that. This is where you remove the brand, because we're even. Nearly. To fulfill the terms of the contract to the letter, you must do one more thing. Draw Olgierd to the temple of Lilvani. We never discussed that. Oh, but we did. As a man of the world, you should know that every contract contains a catch or two. Small print, which, nevertheless, changes the ultimate meaning of the pact. This applies to oral contracts as well. Recall that I said, and I quote, "I believe, however, that all will end well, and once it does, we 3 shall meet and thank one another for the voyage we share." End quote. Yeah, I remember. Fulfill your end of the bargain, and I will remove the brand. That was the last time you interrupted me while I was talking to someone. Godverdamme. Ja, die What heeft the niet devil? veel meer te zeggen. Why is there a fly in my suit? I was waiting. Had an eye out for you. Didn't see you come in. How is it you're here? I'm quick, real quick. Ja, die pakken we. I'm a witcher. Superhuman quickness. Just one of my many qualities. You tossed this fly in my soup? No. Now listen carefully. Tell your Ataman to come to the Temple of Lilvani. It's south of here. Entrance is inside a cave. What's the commotion? Lilvani's temple, got it? Aye, got it. Hold there! Your friend, the medic, she were here. Ask that you look in on her. Oh, Shani. Thanks. Ga maar eens naartoe hoor. En daar gaan we zeker naartoe. Hé, daar ligt hij. Oh, blind drunk he was. Lekker man. Kijk hem liggen. Fainted? He's soaked in blood. We gaan sowieso naar Shani in de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken. Dan zien we je de volgende keer weer bij Triple-A. Vond je dit een leuke video? Geef me dan een like, abonneer op dit kanaal en deel het misschien met je vrienden. En tot de volgende keer weer bij Triple-A. Doei!